Hello, Abdullahi. Hi, Course Morrison. How are you doing today? I am doing good. How are you? Yeah, I'm great. I'm doing great. I am just setting up for my Instagram for a little bit, so you can go ahead and uh, introduce our, Yeah. viewers. So I'm Curtis Morrison, immigration attorney in California. Abdullahi is my helper here. And Yeah, thank you for a little bit introduction for again for our ideas. Every day we get new audience so that they might know what you know who are you and who I am. Mhm. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. And akhyaarta meel baad joogtiin waan salaameynaa maalin wanaagsan ama habeen wanaagsan xilli walba idin tahay. Waxaad kusoo dhawaataan showgeeni ahaa Courts Morrison iyo Cabdullaahi. Courts Morrison wuxuu joogaa waa lawyer oo ka shaqeeya arrimaha socdaalka ama immigration attorney, wuxuuna degan yahay ama uu joogaa xafiiskan ugu ku yaala California. Sidoo kale anna waxaan ahay paralegal ka tirsan Red Eagle Law LC. Anna xafiiskaygu wuxuu ku yaalaa Minnesota. fadlan haddaad u baahantahay inaad la soo xiriirtid waxaad naga heli kartaa ama aad nagala socon kartaa faro walba aan kuleenahay baraha bulshada iyo sidoo kale contactigeena caadiga ahaa. Soo dhawaada asxaabta kale noo sheegi kareeya si ay u gaaraan mataqaana ama ay uga faa'iidaysan lahaayeen ama su-aal ay qabaan inagu soo gudbin lahaayeen barnaamijkan aan ka hadlayno intii yar idinla joogno. Aad baad mahadsantihiin. Soo dhawaada marka. Go ahead, Courts. Okay, so today we're going to talk a little bit about the diversity. It's going to be a short show. We're going to talk about the diversity visa lottery. Sure. Maanta showgeen wuxuu noqon doonaa mid aad u yar. Waxaana ka hadli doonaa diversity visa lottery. Lotteryga mataqaana guud ahaan aan ka hadli doonaa kan cusub la xariisan doona iyo midkii horeyba yacni kan hore usoo socday. Generally, Trump has a travel ban in place. And so as long as that travel ban is there, Somalians are blocked from entering the U.S. So if you enter the lottery, you're entering with the hope that Trump removes that travel ban, which is not likely. Sure. Haddaad tahay Soomaali, waxaad og tahay in madaxweyne Trump oo ina saaray ban, travel ban waxa la hayaa ina saaran, taasoo ina saameynaysa dhan walba siiba lotteryga dadka mataqaana barnaamijkan ka faa'iidaysan jiray dhan walba ka saameynaysa. So hadda waxaa marka kaliya inoo furan ilaa iyo madaxweyne Trump uu ka qaadayo banka in mataqaana anagu aanan uga faa'iidaysan karin si hore aan uga faa'iidaysan jirnay. Maxaa yeelay waxaa ina saameynaya banka oo madaxweynaha uu keenay si walba dhib ay noogu tahay, marka wax faa'iido badan inooguma jirto. So hadda waa xariisanaysaa. haddaa xariistid maybe uu kusoo bixi doonaa adoo Soomaali ah. marka dee kusoo baxna dee waa still waxaa tahay qof mataqaana dhibano u noqon doona banka mataqaana madaxweynaha uu soo rogay. So yeah, go ahead. Okay, so I know some of you want to enter anyway in hopes that maybe Trump will cancel the ban or the court will cancel the ban. So I understand that. So let's talk about how to enter. Yeah, waan dareemi karaa dad badan oo idinka mid ah still waxay u baahan yihiin iyadoo banka jira xataa inay galaan. Laakiin waxaad rajaynaysiin ama aan rajaynaa wada rajaynaa dhammaanteenaba in mataqaana madaxweynaha uu banka qaado ama maxkamad ay ka hor imaato oo ay tiraahdo bankaas mataqaana ma socona ama ma jiro yacni meesha laga saaro. Taas waxaa yar ka hadli doonaa. I'm sharing this in the chat too, in the comments. This is the website where you would normally make your entry to the diversity visa program. Last year, the registration period opened on October 2nd. So we would have expected an announcement that this program opens around October 2nd, which is only 9 days from now. But that announcement has not been made yet. So we're still waiting on that announcement. Sida la socotaan baa sanadkii hore EV 2026 waxaa la wada xariistay ama qof walba uu access u helin oo xariisto October 2 2024 yeah xilligaas la xariistay EV 2025 I mean. So laakiin hadda waxa waaye waa maxaa la jiray ilaa hadda wax mataqaana
announcement ama wax mataqaanaa ay soo jeedinaya xilliga la xareysanaya maysan soo saarin dowladda weli maalmaha ka dhiman oo iska kooban yihiin bisha waxba kaarsan waa 9 cisho wax ka yar weeyaan yeah today's 23rd so wax ka dhiman waa 7 cisho haddii mataqaanaa maalmahaas oo hore u bilowday loo fiirin waxa waa 9 cisho ka harsan marka inay ku dhawaaqday head inay dhahaan ama xilligaas ama waqtigaas waqti filan oo mataqaanaa bilaaban doonaa barnaamijkaas ilaa hadda ma dhihin marka laakiin waxaan rajaynaynaa xilliyada soo socda ama maalmaha soo socda inay ku dhawaaqi doonaan qof walba website-kaas aan soo dhignay xagga hoose ee commentiga oo kala socon karaa ama ka xareysan karaa inta badan dadku waxay weydiiyaan website-kee ah was the the right website to enter the DV lottery so we have already posted on the comment and mesh comment lagu soo qoro xaggaas aan ka heli kartaa website ugu saxsan aad xareysan kartaa mar walba. So the question, why have they not shared when they were starting? And I think it's because of the $1. They have made a new rule that you need to spend $1 to participate in the diversity visa lottery. And I don't think they have figured out the merchant services part, the technical part for how to collect that $1. I agree with you. waxaan u maleeyaa sababta ilaa haddaysan ugu dhabaaqin because of marray ugu dhabaaqi jireen xilliyadan oo kale waxa weeyaan waxa keeni karto waxay soo kordheen sanadkan la socotaanba qof walba lottery xareysanayo waa inuu u diyaar garoobo waa inuu $1 bixiyo you have to pay $1 to enter for your DV lottery so adoo $1 haysanin ma xareysan kartid so aniga waxaan u sababeynaa hadda ama xoogaa aan u maleynaa inay tahay ama sababtaas inay keentay ilaa hadda waxaysan ugu dhawaaqin in mataqaanaa $1 kaasi aysan weli fix garaynin si loo bixin lahaa ama qaabkii mataqaanaa ay doonayaan inay noqoto taasaan xoogaa u sababeyn karnaa ilaa hadda waxaysan mataqaanaa aysan ilaa hadda aysan ugu dhawaaqin xilliga la xareysan lahaa DV lottery so haddaad rabtid inaad xareysatid meel baad joogto muqdisho joog kismaayo joog hargeysa joog wherever you are in Somalia so you have to pay $1 because of that's what they say. Right. Yeah. So I'm going to get this question a lot. Is it worth $1? And I don't know. It's like buying a normal lottery ticket. Do they have a normal lottery ticket in Somalia where you go? No, we don't, and we don't believe that. I think our religion that's gambling. So and it's right. not, yeah. So it's hard. It's hard to explain. I don't. But it was better, and some of them even if they can able to afford or to pay that $1, they don't have the access that they can able to pay that $1 because of more of the people, some of the people they don't have even bank accounts, so right. they might get the money, but they don't have the way to pay. Right. Here's what the Trump administration hoped this $1 would do. It would stop people from entering. That's what the goal of the Trump administration is. Exactly. I agree with you. And waxa weeyaan hal door ma u qalma barnaamijkan horta laga bixiyo $1 kaliya may uma qalmo markii loo fiiriyo laakiin haddana waa waxyaabo ay keeneen ay meesha soo dhigeen before $1 I think Trump they were just saying before $1 they were saying everyone has to pay $250, right? But they just reversed that bill. Well, the $250 they were trying to push through an amendment to a bill in Congress. Sure. This $1 they're doing without Congress. Okay. وسأل سعد ما مرة إن لو ذاقني إني ربين إني لو بقول كنت كردان قفل بحر سنة أظن قرني إن واحد إن هدي سدين كره إن حرس شد كلي لو بقول كنت دور لقدي قربي كونغرس كان لكن بيلكي وكجري ولا قاعدي والدي إن لا صحية لكن هذا without Congress كمتقنا أي سمينا يعني إني متقنا $1 عاد بحسي سأود متقنا واحد استيد صارتي أسمينا وحيتها هاي سان أغنى حد دل أما دل سوماليات دل بدنا ما هي سنة مكان العقل لغو بحيو أما مرة بول عقل بحنا وحل استعمالها بنكي كار على استعمالها ذاك قاد كود ما هيستان هل الدور واهيري كرتا أي كبر واهيري كرتا لكن ماشي أقول بحنا لا يسن وادباتي كوكت هاي أما نادر يسن نقول سقوف هيستو أو يعني هذا نقرني نتقنا هيلي سيد إن كله so waxaa marka taasi waxay noqonaysaa obstacles kama isbaarooyinka ay u dhigayaan dadka inaysan xareysaninba ay ugu talgaleen mataqaanaa wadamadan sida Soomaaliya oo kale wadamadaas dadka ka soo jeeda inaysan xareysan ay ku dhibaan $1 inay bixiyaan
so waa dhiban bay ku tahay yani saysan dadka ay u xariisaneen raba marka but we will try qofkii rabo awoodo waa inuu xariistaa. So one question I'm getting a lot is, will there be a lawsuit about the $1 entry requirement? su'aalaha qaarkood oo na soo gaara waxaa ka mid ah lawsuit ma jiraa laga yani ama dacwad ma jirtaa laga gudbin karo $1 oo midkaan dowladda codsanaysa in meesha laga saaro. At this point, my team does not have the capacity to do that lawsuit because nobody is paying us to do that lawsuit. I'm hoping that a nonprofit or a foundation or just a generous rich person decides that this is wrong and hires an attorney to fight it, because it is unlawful. They should not be charging this $1. Congress, the law is very clear that the State Department can collect money from applicants, not from entrants, not from lottery entrants. So I think what is going on here is wrong, but my team, my lawyers, our paralegals, they cannot work for free. So we need someone to hire us to do that lawsuit. وصار socotaanba ilaa hadda aniga dacwad oo mataqaanaa oo yani aan ugu dacwoonayno inama soo gaarin ama inay dad inoo imaaday na dhahay saa sameeye ma jiraan anagana dee awood aan ku sameyna ma lihin ilaa iyo qofka mataqaanaa nala shaqaaleysiiyaan awooddaas ku sameyna mooye. So haddaad mataqaanaa aad danaynaysid ama hadduu jiro qof mataqaanaa lacag badan haysto oo looranto qabsado ama loorano yani ummadda u qabto oo dhaho sharcigaas ama $1 waa qalad laga daayo dadka oo lacag badan haysto ya waa wax mataqaanaa idina iska wanaagsan laakiin mar waxaad xasuustaan teamkeena ama paralegalka iyo lawyerada waxa weeyaan way shaqeeyaan. So qof markuu shaqeyn waa qasab lacag buu qaadanayaa. So marka lacagtaas waxa waa lacag haddaan xareyn lahayn ma hayno. Sharcigana wuu caddeeyaa wuu cad yahay ma jirto qof mataqaanaa xareysashada lottery marka la xareysanayo in lacag laga rabo ma jirto. keliya applicant goorma noqonaysaa marka applicant waxaad noqonaysaa markaad guulaysatid aad winner noqotid applicant noqonaysaa case number aad leedahay. So before that matid waxba just waa xareysanaysaa. So it's lacag in la qaado hadda waa wax sharci amahan marabna sharciga waxa weeye waxa loogu dacwoodo arrintan waxa weeyaan state parliament congresska. So congresska wuxuu u baahan yahay lawyer hadduu aadayo ama maxkamadii la marayo waxa weeyaan qarash baa ku baxay. So yeah haddii jiraan dad rajeynayo oo inay dacwadda sidee qabsadaan oo sameynaya saas waa we are ready to do that. Okay. Let me see what else here. I want to mention that we may be doing a lawsuit for DV 2026 selectees, but I don't think it's going to work for Somalians. And I'll explain why. Yeah. sidoo kale DV 2026 hadduu bilaabanaya bish markay dhamaato yes waan samayn doonaa wax yani dacwad mataqaana sida caadi aan u samayn jirnay laakiin ma samayn doono dadka Soomaaliyeed uma samayn doono laakiin taasna waan sharxi doonaa. The main group that is likely to benefit from that case is Iranians, because Iranians have an extra exception to the proclamation that Somalis don't have. It's a proclamation for religious minority. dadka ka faa'iidi doona ama ka faa'iidaya oo haddaba dadka hadda xareystay way garanayaan oo aad uga faa'iido waxa weeyaan dadka Iranian ka soo jeeda. Iranian sax waa ban uu saaray anaga isku mid aan nahay laakiin ayaga waxay leeyihiin exception yani waxyaabo qaarkood oo laga aqbalayo oo qofkaas mataqaanaa ayaga lagu qaataa jira. Why ayaga waxay haystaan anaga Soomaali markaan wada muslimiinana dee wax mataqaanaa wadanka dad dhibaato ku haysto waxas ma jiraan laakiin ayaga dad mataqaanaa isku dhex jira waa dad qaarkood waxay ku andacoodaan xagga diinta faquuqi waxas inuu jiro saas darteeda marka exceptionkaas ay haystaan anaga marka inooma soconayso in badan because of dadkeena waa dareemi kartiin oo dad isku xiran caadi weeyaan dad diin wax lagu faquuqay ma jiraan laakiin dadkan waxay ku soo carareen wadankooda ama loo siiyey ama waxyaabaha ayagoo baan saareen waxyaabo qaar looga ogolaado waa xagga diinta waxaas. Okay. So I think that's all we really have to talk about today. Let's go ahead and cut today's show short unless you well no wait, I'm sorry. We have some questions though. We have to do the questions. Sorry.
Say Yeah. it. So you jumped at one. The first one. Have we already answered this? No, we didn't. We are just starting now. Let me try. Oh, I think so. Okay, let's go to this one. And said Ahmed, ilaa weli maan buuxinin DS 260. Waxaan ahay guuleyste DV 2026 passport heestana waa Ethiopia. Kaas ku buuxin doonaa marka waa caadi soo maahan haddaan iminka bilaabo buuxinta. Okay, Ahmed, and please af Soomaaliga sida saxan ugu soo qoro marka hore si su-aashaada si saxan ugu fahanno. Haddaan isku dayna inaan mataqaana wax ka fahmo su-aashaada and see tafsir lawyerka. Ahmed saying that and he's a DV 2026 winner. So he didn't, completed yet his DV DS 260. He didn't even started yet. Okay. So I have an Ethiopian passport. Is that okay if I go ahead and complete my DS 260 at the moment? Yes, I would encourage you to complete your DS 260. You will be at a disadvantage because you hesitated, because you waited long. It's going to change your AV stage date. It's going to change when you are eligible for an interview. So do not delay that anymore. I do recommend that you complete your DS 260, especially since you have a potential eligibility for an exception. Okay. And فضلا and Said Ahmed and haddaad haysatid waxyaabaa lagaaga baahnaa sida baasportka waxaad haddaad haysatid yes waad inaad hore u socotaa aad xaraysataa DS 260gaaga waad inaad sugtaa maahan already you are already delayed waad delete galaysa already yani waad la daahday like waxaa u baahan tahay inaad mataqaanaa hore u buuxishid oo hore u socotid haddii waxyaabaa lagaaga baahnaa aad haysatid so it's okay yeah waad buuxin kartaa. Okay. So let's go next question here. DV lottery ma online nagu harena. Okay, is it online to enter for DV lottery? Simple, yes. Like entering DV lottery. Yeah. Am I going through online or somewhere? Right. Yeah. Saeed Harir, Suash Abdurrahman Widi. I think he's asking me a question that we skipped first of all, the first question, and I think we have answered many times that question. Saeed Harir, and I think about Somaliland passport and Somalia. It's like if Somaliland has exceptions, like I don't know. So I think we have already answered that question for several times, right? Right. A Somaliland passport is not a dual national exception. That's the answer, right? Yes, that's the answer. So Saeed Harir, su-aasha mar badan waan ka jawaabnay baasportka labada baaspor waa isku mid micneheeda ma ahan haddii kan Somaliland ay haysatay ama kan Soomaaliya Soomaaliya inay mataqaanaa gooni mataqaanaa keeda wax lagu ama kan Somaliland wax lagu micneheeda ma ahan waa isku mid saas unbay haystaan so يعني wax difference hadii loo madaxeeyo because of wili mataqaanaa ma ahan passport si gooni Mareykanka u aqoonsiyo ma ahan kan Soomaaliya uu la mid yahay wax ay isdhaamaan ma lahan marka waa isku waxay ku jiraan isku weel bay ku jiraan marka waa ka dhowr marna waa ka jawaabay su-aasha aad baad mahadsantahay. Next question though. This one, let me ask him group 5 when it's open. I'm not sure what group 5 is. Do you? Yes, it's group 5 is I think a refugee program that usually was. I think Trump banned this one, so right. Like, so I don't know what that is. It's a refugee program that I don't think we have some we have an issue we have some ideas about it. So Abdul Qadir group 5 in wax mataqaana refugee waxaas ku saabsan marka aniga refugee inta badan wala handle gareyno wax update ama wax badan kama hayno marka I'm sorry about that. And you are Cristiano Ronaldo. Okay. waxaan weydiisaa waxaan DV lottery aan ku xareystay Soomaaliya 2023 waana guuleystay laakiin nasiib uma
yeelan inaan ku baxo marka waxaan rabaa inaan sanadkan DV lottery aan passport Ethiopian ku xariisto ka waran. I was DV 2023 selectee. Again, I didn't get chance to to immigrate to the United States of America, but right now I have two passports, Somalian and Ethiopian passport, both. So what do you think if I use my Ethiopian passport to enter for DV 2027? 2027. Right. I recommend that. Well, but for chargeability, it's still based upon where you were born. So, but yes, I do recommend that you enter DV 2027 if you are a dual national. Yes, and fadlan walaal waxaad ku xariisan kartaa baasaboorka hadda ay haysatid Ethiopianka haysatid aad ku xariisan laakiin please follow garay haddaad interview lagaa qaaday xilligaad maraysay maxaa la dhihi jiray sanadkii aad guulaysatay interviewdii lagaa qaaday waxaad ku qasban tahay ama isticmaali doontaa baasaboorkaagii horey Soomaaliga asal labadu isticmaalaysaa laakiin haddii lagaa qaadin waxaad still fara lagama qaadin xoogaa waxaad privilege meeshaas leedahay laga yaabaa so laakiin mar walbo labadaas passport aad haysatid waa inay isla hadaan maxaa la dhihi jiray inay wax walba ay ku simeeyeen ama xogtooda ay ku dhamaystiran tahay same ay ku tahay. Mohammed has a question here. Abdullahi Mohammed qofka markii hore Soomaali ku xariistay hadda DS26 ku buuxiyay okay, while I was my first entry I was a Somali, but I just wanted to complete my DS260 or fill out with Ethiopian passport. Is that okay? Yes, but you have to disclose all nationalities on the DS260. You have to disclose every country you are a national of. Okay? And how walaal baad ku xariisan kartaa laakiin waa inaad ku qeexdaa meesha meel baa jirta lagu qeexo inaad baasaboorka la national kale baasaboorkiisna haysatid waa inaad ku qeexdaa marka waa inaad sheegtaa baasaboor walbo aad haysatid waa inaad meesha ku qeexdaa ama waddan walbo baasaboorkiisa haysatid. Okay, and then Princess has a question here. Yeah, Princess Asma, DV 2025 221G documents kala ii soo diray kadib waxaan kadib waan gudbiyey kadibna email ayaan ku weydiiyey xaaladda keeskayga khamiista ayay igu dhaheen educative review ayaad ku jirtaa so administrative miyaa lagu dhahay ama okay I think administrative review ku jirtaa waqti xaadirkaana wax la garabana ma jirto sug go'aanka qusulka 4 update ay sameeyeen ilaa iyo khamiistii welina kiiskayga 221G ku jira maxaa ii tala Asma she is DV 2025 winner. I think I'm guessing and what she mentioned here she had her interview. She's in 221G. I requested my case updates several times. They told me I'm still in administrative processing. They requested me some documents. I provided them, and up to now, while we are heading the end of the fiscal year, I don't have any updates or anything from them. And can I hire an attorney for that at this time? It is too late in the fiscal year for us to do a lawsuit in this situation. That is something that you have to really jump on in the summer in June. And it's too late for us to help with that now. So you can try to hire a lawyer, but we don't take DV 2025 clients this late in the fiscal year. Asma su-aasha aad baan u fahanay waxa weeyaan waxaad noo baahan tahay 221G ku jirta hadda xilligan la joogo wax mataqaanaa gacno kuguma jiraan still waxa waa hadda kiiskaaga aa weydiisanay still waxa lagu leeyahay naga warso so waxaa ka dhiman in mataqaanaa waqtiga uu dhamaado waa wax yidis like 7 cisha naga harsan inay mataqaanaa dhamaato sanadka uu ku ekaamo DV lottery oo dhamaado 2025 wayna ku xunaa xaaladda ku jirtid laakiin
haddaad u baahan tahay lawyer kale waad hire garayn kartaa ama attorney kale waad qabsan kartaa laakiin anaga ahaan xilligan waa late ma qaban karno ama waxba kama soo saari karno mataqaanaa haddaan dacwad kuu sameyno ama dacwad kuu furno marka maba qabaneynaba so laakiin lawyer kale way jiraan oo badan oo arrintaas ka shaqeeya mataqaanaa aadna hire garaysan kartid hadda xilligan ay kaa qabanaan marka it's too late now ayna ka xunna Ask him if DV Lottery can I apply with a refugee card, meaning ID. I don't understand the question. And Abdulqadir, su-aashaada maan fahmin waxaa lagu dhahay waxaa tiri hadduu DV Lottery aan ku xareysan kaarka qaxootiga ka wada I think so like I think he's asking about the refugee card the refugee UNHCR gives a small card that yes when he says apply is he talking about entering the DV or doing the DS260? I don't know which one he's talking about. Abdulqadir maad DV Lottery inaad ku xareysatid maad ka hadlaysaa adoo kaarkaas haysatid ama waxaad ka hadlaysaa baal kale DS260 inaad ku buuxiso DV Lottery markaa xareysanaysid waa gooni marka kuu soo bax laakiin unbaa lagaa rabaa waxyaabaha mataqaanaa sida passport iyo waxaas maybe he's asking about when entering so what about if he became a winner? I just realized that delay right so if you became a winner, yes, they are going to ask you for additional identification, and a refugee card will not hurt. It would be, but it doesn't get you around the other barriers. It doesn't get you around the travel ban. Abdulqadir waxa waaye su-aashaada waxa weeye inaad ku xareysan karto waa iska caddaa laakiin hadhow markuu kuu soo baxo hore kuma wadi karo refugee card like waxaa u baahan tahay passport iyo waxyaabahaas u baahan tahay identification kale u baahan tahay so si keligiis kuma wadi karo hore kuma wadi karo waxyaabo badan aan kaasoo horeeyo mataqaanaa u baahan tahay inaad ka gudubtid marka kaarkaas keliya kuma saacidin karo waa ku xareysan kartaa xareysashada muhiimadda maahan lagaama rabo sawir waxaas lagaama rabo just waxa magacaaga aad qoraysid iyo wax xogtaada qoraysid keli weeyaan so uma baahno mataqaanaa laakiin waxa u baahan tahay markaad DS260 buuxinaysid which means markaad winner noqotid next waa gudubtay xogtaadii wax walba aad haysatid markaasaa lagaa rabaa intaada safarada aadan tegin what you realize please you say something about the delay Cristiano Ronaldo walaal walaal labo mar ayaan interview maray student visa F1 oo la ii diiday bilaa sabab okay I just give him some hints if he had his previous question was he was enclosed that he has a Ethiopian passport right and I just give him an advice that if he had an previous interview he has to disclose his passport and he said that I had twice interview. One time I was like F1 visa interview for F1 visa I was denied. The other one was DV Lottery again it was denied. So the third time I'm trying my luck again to get DV Lottery again for 2027 and I have two passports, Ethiopian and Somalian. So he has to have two passports. Yeah. And actually to enter the DV Lottery this year you have to have at least one, right? Yep. I don't know how that works with Somalia. I think he can, but he has to disclose in the DS260 whenever he became a winner. It'll be interesting to see when the onboarding for the entry, when they start accepting entries, how that website has changed this year from last year. So we'll discuss that. Yeah, exactly. So they might ask you passport, right? And they might not. Yeah. So, walaal su-aashaada waa way ku weydiin karaan passport laga yaabo sanadka in passport lagu xareysanayo haddana passport haysan ba inaad wax xareysan karaan laga yaabaa so muhiimaddu waxay ku xiran tahay inay announce gareeyaan ay dhahaan ama ay shaaciyaan sida qofka uga faa'iideysan kara inay sheegaan so inshallah maybe in our next show we will have that announcement fixed or the State Department can announce what time and what's the requirements, right? Before our next show. Well, hopefully in the coming week they'll share some information, but who knows? Trump administration is a little crazy. Yeah, actually. So, fadlan haddaad su-aal gaara qabtidna ila soo xiriir
haddii mataqaana aad u baahan tahay maxaa la jira lawyer oo caseskaga dacwadaha caadiga ahna still waa nala soo xiriiri kartaa wixii DV lottery ku saabsanna dee waa wixii mar waxay ku xiran tahay dowladda si ay usoo saarto warbixinta waxa from ayaga aan ka helno insha allah showgeeni dambe ama livekeeni dambe aan discuss karin doonaa wixii cusub ee xagga dowladda ka imaada about DV 2027 isla loo xariisan lahaa sidoo kale waxaad nagala soo xiriiri kartaa website-yadeena haddaad u baahan tahay one-on-one appointment waa qabsan kartaa through Red Eagle LLC contact us at tegaysaa if you need any language Somali haddaad tahay Somali language ka helaysaa haddaad u baahan tahay your own without needing any interpretation waa still waad qabsan kartaa wixii kale ku saabsan si toosan la soo xiriiri kartaa like Instagram, Telegram, everywhere you can marka si qaas ah WhatsApp-ka igala soo xiriiri kartaa numberkayga waxa weeye always is available in the website so thank you for your time aad baad umahadsantihiin and we wish you all the best and I will see you next week on Tuesday. Thank you so much. Have a good one. Yeah, bye.